Today's concept tangents and the secants. Let's take a circle. If a line segment joining the 2 points on the circle can be known as a chord, and the biggest chord in a circle is going to be diameter. Number one. And number two is two chords drawn to a circle always meets at 90 degrees. If you are going to this is in one chord and it is another chord, always they makes 90 degrees. Compulsorily two chords meets at 90 degrees on the circle. And the other hand, tangent is a line which meets or which touches the circle at only one point. This is called as a tangent. It should touch the circle at only one point. If a line intersecting that circle at 2 points is going to be a secant. So this is your tangent and this is your secant. You can draw n number of tangents, n number of secants. And when you draw a secant, there should be highest one when it is passing through a diameter or when it is passing through a center. And the other one, if you are going to this is your circle and there are the other circles like this, how many tangents can you draw in common? So they are going to be intersected. So this is a one tangent which is common for both, which meets here, and another common tangent like this. Two common tangents can drawn for the two circles which are intersecting each other. If you take two circles which meet at common point like this, number one, number two, and number three. These circles are intersecting each other, so the two common tangents. These circles are touching each other, so that 1, 2, 3. Three common tangents can be drawn. How many tangents can be drawn from an exterior point to a given circle? For example, this is your circle which is given and there is some external point, say it as a P. You can draw the two tangents. Where is Mundugucho? Say it as a PA, say it as a PB. Two tangents can be drawn from exterior point to the circle, and always remember PA is equals to PB. Two tangents which are drawn to the circle from exterior point always equal. And remember, this is your center. And say it as a O, say it as a B. OA, OB. Now, always, this is A is called as a point of contact. A tangent which touches the circle, that point is known as a point of contact. The angle between the radius and the tangent always 90 degrees. And this will be 90 degrees. This is also going to be 90 degrees. And OP indicates the distance between the center and the exterior point. So there are the two right angle triangles. OAP is a right angle triangle, OBB is a right angle triangle, and both are congruent because OA is equals to OB and OP is a common, and OAP angle OAP is equals to angle OBP or HS or HS, right angle hypotenuse side. So by RHS these two are going to be congruent. When two triangles are congruent, their area is also going to be equal. So the first question is, how do you construct a tangents from exterior point to the circle? See, for example, draw a tangents from 10 centimeter away
from the center whose radius to the circle whose radius is going to be 5 centimeter ఇచ్చినాడు అనుకుందాం. This is a question which is given. You need to construct the tangent from a point which is 10 centimeters away to the circle whose radius is going to be 5 centimeter. ఇది నీ దగ్గర ఉండేటువంటి డేటా కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ఏ టాంజెంట్స్. ఫస్ట్ ఏం చేయాలి? You need to construct a circle whose radius is going to be 5 centimeter. Okay, this is your center, say it as a O. Point at the distance లో ఉండాలి 10 centimeters away. So that draw the point, say it as a P. At the distance లో ఉండాలన్నా 10 centimeters. Okay, ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? Draw the perpendicular bisector of OP. Perpendicular bisector ఎలా చేయాలి? More than, take the compass to the more than half, draw the arcs from the O, top and bottom, and the next from P to intersect the previous one. And this is going to be your perpendicular bisector, say it as a M. Taking the center as M, taking the center as M, in center తీసుకొని ఏం చేస్తే draw one more circle as a radius of MP or MO. Taking the M as a center, MP or MO as a radius, construct the one more circle. So construct the one more circle అన్నప్పుడు ఏమవుతుంది ఇక్కడ ఇట్లా వచ్చేస్తుంది మనకి. One more circle has been constructed. Now the circle which intersect the radius 5 centimeter circle join like this. So this is the requirement of your construction. Almost repeatedly asking the question. First he will give you the distance and also radius of the circle, construct the tangent from the exterior point. Take the other question too. ఒకవేళ ఇదే క్వశ్చన్ ఏం చేస్తున్నాడు? R is equals to 6 centimeter అన్నాడు. Point distance is going to be 15 centimeter అన్నాడు అనుకుందాం. To understand, I keep repeating one more question. First మనం ఏం చేయాలి? Construct the circle. Say it as a center O. Next step ఏం చేయాలి? You need to draw 15 centimeter point like this. Say it as a P. Distance ఎంతనన్నా 15 centimeter. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మనము? Perpendicular bisector of the OP. Perpendicular bisector అంటే ఏం చేయాలి? Compass to more than half అంటే 8 centimeter. ఎందుకంటే 15 లో half ఎంత? 7.5. More than half అంటే 8, 8.5, 9, 10, anything you can take. More should be half. So let's take the more than half from the O, 2 arcs, from the P, 2 arcs, so that they intersect together. So join them. This is your perpendicular bisector, say it as a M. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం మనము? Taking the M as a center, MP or MO as a radius, construct one more circle. Construct one more circle అన్నప్పుడు ఇలా వచ్చేస్తుంది. ఇది ఇప్పుడు నెక్స్ట్ టైం చేసే సర్కిల్ ఎక్కడైతే ప్రీవియస్ సర్కిల్ టచ్ అవుతుందో అక్కడ నుండి ఈ పీకి ఇలా జాయిన్ చేయాలి. ఆ పాయింట్ నుండి ఇలా జాయిన్ చేయాలి. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది? సే ఇట్ యాజ్ ఏ, సే ఇట్ యాజ్ ఏ బి. ఇప్పుడు ఒకసారి చూద్దాం. రేడియస్ ఎంత ఇచ్చాడు ఇక్కడ మనకి? 6 ఇచ్చినాడు. ఓపీ ఎంత ఇచ్చినాడు? 15 ఇచ్చినాడు. ఏపీ పిఎక్ అవునా ఈక్వల్ కాదా అని చెక్ చేయమంటాడు. అంటే దాని అర్థం ఏంటి ఇక్కడ మీకు? ఇప్పుడు ఓఏ వాల్యూ ఎంతనన్నా 6, ఓబి వాల్యూ ఎంత? 6. అంటే ఫ్రమ్ ద క్వశ్చన్ యూ కెన్ నో దట్ ఫ్రమ్ ద ట్రయాంగిల్ ఓఏపి తీసుకుని, ఇది ఆల్రెడీ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ అని మీకు తెలుసు. బికాస్ రేడియస్ అండ్ టాంజెంట్ ఆల్వేస్ మేక్స్ ద 90 degrees. అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఓఏపిలో ఓఏపి ఈజ్ రైట్ ట్రయాంగిల్. అప్పుడు ఓపి ఏమవుతుందన్న? హైపోటెనస్. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ ఎంత ఇచ్చినాడు? 15. నెక్స్ట్ ఏమో ఎంత ఇచ్చినాడు? 6 ఇచ్చినాడు. యాక్చువల్లీ కండిషన్ ఏంటి? ఓపీ స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఓఏ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏపీ స్క్వేర్. అంతేనా? ఓపీ స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఓఏ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏపీ స్క్వేర్. ఎందుకంటే హైపోటెనస్ స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ సైడ్ స్క్వేర్ ప్లస్ హైట్ స్క్వేర్.
అప్పుడు ఏమవుతుంది ఓపీ స్క్వేర్ అంటే ఎంత 225 ఓఏ స్క్వేర్ అంటే ఎంత 36 ప్లస్ ఏపీ స్క్వేర్ అప్పుడు ఏపీ స్క్వేర్ ఇజ్ ఈక్వల్ ఎంత అవుతుంది 225 మైనస్ 36 15 మైనస్ 6 9 బారో 11 మైనస్ 3 8 189 అప్పుడు ఏపీ ఇజ్ ఈక్వల్ ఎంత రూట్ 189 ఇది ఏపీ వాల్యూ ఇప్పుడు బీపీ కూడా అంతే వస్తుందో చెక్ చేయండి అంతే వస్తుంది ఎందుకని ఓబీ వాల్యూ 6 ఓపీ వాల్యూ 15 నువ్వు కనుక్కోవాల్సింది ఏంటి పీబీ అది కూడా ఎంత వస్తుంది మనకి రూట్ 189 వస్తుంది ఒకవేళ వెరిఫై చేయమంటే మీరు చేసే పని అది ఓకే ఒక్కోసారి ఏం చేస్తాడు అంటే ఇది కన్స్ట్రక్షన్ పార్ట్ హౌ టు కన్స్ట్రక్ట్ ఎ టాంజెంట్ ఫ్రమ్ ఎక్స్టీరియర్ పాయింట్ అలా కాకుండా OP is equals to 25 centimeter. OA is equals to 7 centimeter. Find AP అంటాడు లేదా find the length of a tangent a point which is 25 centimeters away from the center and the radius is 7 centimeter అంటాడు ఇప్పుడు మీరేం చేయాల్సి వస్తుంది మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు ఒక నార్మల్ గా ఒక రఫ్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇది ఓ ఇది పి ఇది ఏ ఇది బి వాడు ఏమి ఇచ్చినాడు ఓపి వాల్యూ 25 తర్వాత ఓఏ వాల్యూ ఎంత ఇచ్చినాడు 7 అప్పుడు నువ్వు ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఏపీ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఏపీ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ అని మీకు క్లియర్ గా తెలుసు అప్పుడు ఏం వాడాల్సి వస్తుంది OP square is equals to OA square plus AP square. OB square అంటే 625. OA square అంటే 49 plus AP square. AP square is equals to 625 minus 14 576. అప్పుడు AB is equal to ఎంత అయితే నాన్న 24. ఇది ఆబ్జెక్టివ్ అడిగే క్వశ్చన్ కంపల్సరీ లెంత్ ఆఫ్ టాంజెంట్ కనుక్కోమని అంటాడు ఇంకొక క్వశ్చన్ concentric circles in the center will be same, radius will be different like this. This is one circle, this is another circle. Center remains same, but radius is going to be different. Idoka radius avutundi, idoka radius avutundi. Say it as a OAB. Akada O is same, but OA is different, OB is different. These are called as a concentric circles. Circles which are having the center same, radius different, those circles are known as the concentric circles. ఇందులో ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతాడు ఏమని there are the two concentric circles of radius 5 cm and 3 cm are drawn. Find the length of the chord of the larger circle which touches the smaller circle. అంటే let's take the two concentric circles like this. Number 1, number 2. Small radius is going to be 3 centimeter. Larger centimeter is going to be 5. Say it as a O A B. ఇదంతా 5 centimeter. ఇప్పుడు ఏంటి a chord, find the length of the chord of the larger circle which touches the smaller circle. అంటే ఇలా డ్రా చేయాలి ఫిగర్ CD is the chord of a larger circle, but it touching the smaller circle as a tangent. Now say it as M. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి CD వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి CD వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం కోసం నేను ఇలా చేస్తున్నాను ఇగో ఐఎమ్ జాయినింగ్ ద OC అండ్ OD. OC వాల్యూ ఎంత నాన్న 5, OD వాల్యూ ఎంత 5. ఎందుకు OC is the radius of the bigger circle, OD is the radius of the bigger circle. Right, మనకు ఆల్రెడీ ఏం తెలుసు ఇక్కడ మనకి వాట్ యూ హ్యావ్ ఎగ్జాక్ట్లీ అండ్ దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 3.
ఓఎం ఈజ్ గోయింగ్ టు బి 3. ఇప్పుడు నువ్వేం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, సిఎం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. రైట్, నేనేం చెప్పాను మీకు, 2 ఇదేమో సిడి అనేది టాంజెంట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఇదేమవుతుంది, రేడియస్ అవుతుంది. కాబట్టి ఇక్కడ ఎంత యాంగిల్ ఉంటుంది, 90 degrees. అర్థమవుతుందా? ఇప్పుడు ఇది సిఎం అనేది టాంజెంట్ ఎవరికి, స్మాలర్ సర్కిల్ కి. ఓఎం అనేది ఏంటి, రేడియస్. టాంజెంట్ అండ్ రేడియస్ ఎప్పుడు ఎలా ఉంటాయి, 90 degrees లో ఉంటాయి. అంటే ఇప్పుడు ఫ్రమ్ ఫిగర్ OCM ఈజ్ రైట్ ట్రయాంగిల్. అప్పుడు ఏమవుతుందన్నా, ఓసి స్క్వేర్ ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు ఓఎం స్క్వేర్ ప్లస్ సిఎం స్క్వేర్. అంతేనా? ఓసి అనేది హైపోటెనస్, ఎందుకంటే ఇది 90 degrees. 90 degrees కి ఆపోజిట్ గా ఉండేది ఎప్పుడు కానీ హైపోటెనస్. అప్పుడు ఓసి స్క్వేర్ ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు ఓఎం స్క్వేర్ ప్లస్ సిఎం స్క్వేర్ లేదా ఎంసి స్క్వేర్. ఓసి స్క్వేర్ అంటే ఎంత, 25. ఓఎం స్క్వేర్ అంటే ఎంత, 9. సిఎం స్క్వేర్ యూ డోంట్ నో. 25 minus 9 is equals to cm square. 16 is equals to cm square. cm is equals to 4. cm value ఎంత వచ్చిందా, 4. సిమిలర్లీ md ఆల్సో ఎంత వస్తుంది, 4 వస్తుంది. ఎందుకంటే సేమ్ మెజర్మెంట్ కదా తీసుకునేది. సేమ్ మెజర్మెంట్ ఆన్సర్ కూడా ఏమొస్తుంది, సేమ్ వస్తుంది. లేదా పర్పెండిక్యులర్ లైన్ ఆల్వేస్ డివైడ్స్ 2 ఈక్వల్ హాఫ్స్. అప్పుడు నీకు సిడి గా ఉంటే ఏం చేస్తావు, 4 ప్లస్ 4 ఎంత వచ్చింది నాన్న, 8 centimeter. ఇది వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఆస్కింగ్. ఇది ఇంకొక క్వశ్చన్ ఉంటుంది, ప్రూవ్ దట్ the parallelogram circumscribe a circle is a rhombus. Let's take your parallelogram and feel it is your circle A, B, C, D, E, F, G, H. ఇప్పుడు అంటే ఒక సర్కిల్ ని సర్కమ్ చేసేది పారలోగ్రామ్, మనం ఏమని ప్రూవ్ చేయాలి, రాంబస్ అని ప్రూవ్ చేయాలి. మనకి దీనికి ఉన్న బేస్ కాన్సెప్ట్ ఒకటే, టాంజెంట్స్ విచ్ ఆర్ డ్రాన్ ఫ్రమ్ ఎక్స్టీరియర్ పాయింట్ ఆల్వేస్ ఈక్వల్. ఇప్పుడు డిఈ డిహెచ్ ఈక్వల్, ఎందుకంటే టాంజెంట్ ఫ్రమ్ ద డి పాయింట్. తర్వాత సిఈ ఈక్వల్ టు సిఎఫ్ బికాస్ ఆఫ్ టాంజెంట్ డ్రాన్ ఫ్రమ్ ద ఎక్స్టీరియర్ పాయింట్. తర్వాత బిఎఫ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు బిజి. తర్వాత ఏజీ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఏహెచ్, ఎందుకంటే ఈ రెండు టాంజెంట్స్ ఫ్రమ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ ఏ. దీస్ టూ ఆర్ ద టాంజెంట్ ఫ్రమ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ డి. దీస్ టూ ఆర్ టాంజెంట్ ఫ్రమ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ సి. దీస్ టూ ఆర్ టాంజెంట్ ఫ్రమ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ బి. ఈ లాజిక్ వాడాలి మనం ఇక్కడ. ఇప్పుడు పారలెలోగ్రామ్ కి రాంబస్ కుండే క్లారిఫికేషన్స్ ఏంటి, పారలెలోగ్రామ్ ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్, రాంబస్ ఏమో ఆల్ సైడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్. అంటే ఇప్పుడు ఇందులో మనం ప్రూవ్ చేయాల్సింది ఏంటి, అడ్జసెంట్ సైడ్స్ ఈక్వల్ అని ప్రూవ్ చేస్తే చాలు. అర్థమవుతుందా? పారలెలోగ్రామ్ లో ఆల్రెడీ ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్, నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్. మనకి రాంబస్ లో ఆల్ సైడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్. నువ్వు చేయాల్సింది ఏంటి, ఇక్కడ అడ్జసెంట్ సైడ్స్ ఈక్వల్ అని ప్రూవ్ చేస్తే ఆటోమేటికలీ ఆల్ సైడ్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి ఈక్వల్. సో దానికోసం ఏం చేద్దాం అంటే, ఫస్ట్ ఇది కేర్ఫుల్ అన్న, డిఈ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు డిహెచ్ బికాస్ టాంజెంట్స్ ఈక్వల్. డిఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిహెచ్. ఇప్పుడు డిహెచ్ ఏదైతే వస్తుందో ఏహెచ్ అటే రాయాలి. అంటే ఏహెచ్ ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏజీ, ఇట్లా రాస్తేనే ఆన్సర్ వస్తుంది. ఏహెచ్ ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏజీ. ఇప్పుడు ఏజీ ఎటు వస్తే బీజీ అటే రాయాలి. సో బీజీ ఇజ్ ఈక్వల్ టు బిఎఫ్. ఇదిగో బీజీ ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు బిఎఫ్. బిఎఫ్ ఎటు వస్తే సిఎఫ్ అటే రాయాలి. సిఎఫ్ ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎంత రాయాలి, సిఈ. ఇంకేమైనా మిగిలినాయా, 4 వచ్చినాయి. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Say it as a 1, say it as a 2, say it as a 3, say it as a 4. Add all of them. 1 plus 2 plus 3 plus 4. అప్పుడు ఏమవుతుంది, డిఈ ప్లస్ ఏజీ ప్లస్ బీజీ ప్లస్ సిఈ is equals to డిహెచ్ ప్లస్ ఏహెచ్ ప్లస్ బిఎఫ్ ప్లస్ సిఎఫ్. ఇక చూడన్నా, డిఈ ప్లస్ సిఈ అన్నప్పుడు ఏమని రాస్తాం, డిసి అని రాస్తాం. ఏజీ ప్లస్ బీజీ అన్నప్పుడు ఏం రాస్తాం, ఏబి. తర్వాత డిహెచ్ ఏహెచ్ అంటే ఏడి. తర్వాత బిఎఫ్ సిఎఫ్ అంటే ఎదురన్నా బిసి. ఇది మనకు వచ్చింది. బట్ పారలెలోగ్రామ్ లో మనకి ఏమని తెలుసు, ఏబి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సిడి అని తెలుసు.
అంతేనా? తర్వాత ఇంకోటి ఏం తెలుసు, ఏడి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు బీసీ అని తెలుసు. అప్పుడు నేను ఏబి దగ్గర సిడి అని రాయచ్చా? అప్పుడు ఏమవుతుంది, సో సిడి ప్లస్ సిడి, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ సిడి ఉంది, ఏబి దగ్గర నేను ఏం రిప్లేస్ చేస్తున్నాను, సిడి రిప్లేస్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు ఏడి దగ్గర నేను ఏం చేస్తాను, బీసీ అని రాస్తా. అప్పుడు ఏమవుతున్నా, బీసీ ప్లస్ బీసీ, అప్పుడు 2cd ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2bc, డిసి సిడి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు బీసీ, సిడి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు బీసీ వచ్చింది. అప్పుడు సిడి ఎవరినా, ఇది, బీసీ ఎవరు, ఇది, ఆపోజిట్ వాడు ఈక్వల్ అన్నాడు. ఓకే, నేనేమైనా ఈక్వల్ ప్రూవ్ చేశాను, adjacent sides are equal. అప్పుడు ఏమైనా all sides are going to be equal. సో ఇప్పుడు ఇది ఏమవుతుంది, rhombus. సో AB equal to BC equal to CD equal to DA. ABCD is rhombus. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇస్ దాట్. ఇది ఈ ఆర్డర్లో రాస్తేనే వస్తుంది, ఎందుకంటే మనం లాస్ట్ యాడ్ చేస్తాం కాబట్టి మనం ఈ ఆర్డర్లో రాయమని చెప్తున్నాను. దిస్ ఇస్ a question repeatedly asking. ఇందులో ఒక క్వశ్చన్ ఇస్తున్నాను నేను ఇట్లా, చాలా వరకు అడుగుతున్న క్వశ్చన్ ఇది. Say it as a A, say it as a C, say it as a B, and this is going to be 9 centimeter. Say it as a D, this is going to be 3 centimeter. అప్పుడు మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది ఏబి ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, ఏసీ. మన దగ్గర డేటా ఇది, ఇది కొంచెం కేర్ఫుల్గా వినండి. దిస్ ఇస్ ద క్వశ్చన్ వీ హ్యావ్, అండ్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ ది అదర్ హ్యాండ్, రేడియస్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి 3 centimeter. అంటే ఇది రేడియస్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి, ఇది కూడా రేడియస్ అవుతుంది, ఇది రేడియస్ అవుతుంది, ఆల్ ఆర్ 3 3 3 3. సే ఇట్ యాజ్ ఎ ఓ. ఏబిసిడి అయిపోయింది కాబట్టి ఈ ఎఫ్ అనుకుందాం. ఇది మన దగ్గర కాన్సెప్ట్. ఇప్పుడు రెండు లాజిక్స్ ఉన్నాయి మనకి. అది ఏబిసి ట్రయాంగిల్ అన్నాడు, కానీ ఏ ట్రయాంగిల్ ఏబిసి ఇస్ డ్రాన్ సర్కమ్ఫరెన్స్ సర్కిల్ రేడియస్ అంటే యూ డు నాట్ నో దట్ దీస్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి 90 degrees ట్రయాంగిల్. కాకపోతే దెర్ ఈస్ వన్ లాజిక్, వెన్ టూ టైమ్స్, ఇక్కడ ఖచ్చితంగా ఇది 90 degrees అనేది వాడు ఇవ్వలేదు, ఇవ్వాలి 90 degrees అని ఇస్తే అప్పుడు ఏం చేసేవాడివి, ఏ హైట్ ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్ కాబట్టి అప్లై చేసుకున్నాను. బట్ ఈ డిడ్ నాట్ మెన్షన్ దట్ దేర్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి 90, అండ్ దెర్ ఈస్ నో లాజిక్ దట్ దీస్ టూ ఆర్ గోయింగ్ టు బి. ఫిగర్ ని బట్టి కన్ఫర్మ్ చేయలేము మనం, ఈ షుడ్ మెన్షన్ ఇన్ ఇట్. బై లుకింగ్ ద ఫిగర్ యూ కెనాట్ కన్ఫర్మ్ ఇట్. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాడు, బీసీ ఒక కన్స్ట్రక్ట్ చేసి, అంటే మీకు మామూలుగా ఉన్న కాన్సెప్ట్ ఇది, ఇలా ఉంది అనుకుందాం సర్కిల్, ఫిగర్ లో క్లారిటీ లేదు కాబట్టి ఇలా రాసుకోండి. ఇదొక సర్కిల్ అన్నాడు, ఇదొకటి అన్నాడు. ఇప్పుడు ఇది 90 degrees అవుతుందా లేదా అనేది మనకి క్లారిటీ లేదు, కానీ బేసికల్ గా ఎప్పుడైతే మనం డ్రా చేస్తామో ఇన్ ఆపోజిట్ వర్షన్ ఇది 90 degrees అవ్వాలి ఖచ్చితంగా. ఏది, దట్ ఏసీబి ఇక్కడ 90 degrees వచ్చి తీరాలి. బికాస్ టూ టాంజెంట్స్ డ్రాన్ ఫ్రమ్ ద వేరియస్ పాయింట్స్, ఇదొకటి ఉంది, ఇదొకటి. బట్ ఇక్కడ మనకి 90 degrees అనే దానికి క్లారిటీ లేదు కాబట్టి మీరు ఏం చేయండి, యూ డూ యాజువల్ ఫిగర్. ఏది, ఇఫ్ ఎ స్కాలిన్ ట్రయాంగిల్ ఇస్ గివెన్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద ఏరియా అండర్ రూట్ ఆఫ్ ఎస్ ఇంటూ ఎస్ మైనస్ ఏ, ఎస్ మైనస్ బి, ఎస్ మైనస్ సి, అండ్ ఆల్సో డివైడ్ ఇంటూ ద స్మాల్ ట్రయాంగిల్స్. ఏ ట్రయాంగిల్ అని ఇలా జాయిన్ చేయండి, అప్పుడు ఇది తీసేయండి, మీ క్లారిటీ మిస్ అవ్వకుండా ఉంటాయి. దేర్ ఆర్ ద 3 triangles. ఏంటది, ఓబిసి, ఓఏసి, ఓఏబి. అంటే టోటల్ ఏరియా ఇంకో స్మాల్ ఏరియాస్ అని చెప్తాం ఇక్కడ మనకి. ఇది తెలియదు కాబట్టి ఇది 3 ఉంటే ఇది కూడా 3, ఇది 9 ఉంటే ఇది కూడా 9, ఎందుకంటే టాంజెంట్స్ ఆర్ ఈక్వల్.
ఇది టాంజెంట్ కాబట్టి ఇది కూడా టాంజెంట్. దీన్ని ఏమనుకుందాం, ఎక్స్ అనుకుందాం. దీన్ని కూడా ఏమనుకుందాం నాన్న, ఎక్స్ అనుకుందాం. ఇన్ దట్ కేస్ ఆ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ అయితే ఈజీగానే వస్తుంది. రైట్ యాంగిల్ అనేది మనకి ఎక్కడ, ఎందుకంటే ఒకవేళ ఇది 90 degrees అనుకుంటే, ఇఫ్ దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 90, అప్పుడు మనం ఇందాక కూడా టాంజెంట్ డ్రా చేసాం, గుర్తుందా? ఎక్స్టీరియర్ పాయింట్ నుంచి ఏం చేస్తున్నాం మనము, టాంజెంట్ డ్రా చేస్తున్నాం. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? అప్పుడు ఇది కూడా ఏమై ఉండాలి, 90 degree, ఎందుకంటే ఇది కూడా ఎక్స్టీరియర్ పాయింటే కదా, కాకపోతే డైరెక్షన్ హ్యాస్ బీన్ చేంజ్డ్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సో లెట్స్ ఫర్గెట్ ఇట్, దట్ ఈస్ a 90. లెట్స్ ఫర్గెట్ ఇట్ యాజ్ a 90. అప్పుడు చూడండి, నెక్స్ట్ చూడండి ఇక్కడ BC is equals to 9 plus 3, that is equals to 12. తర్వాత AC is equal to ఏమైందిరన్నా, x plus 3. AB is equal to ఏమైందిరన్నా, x plus 9. ఇప్పుడు 3 సైడ్స్ ఉన్నాయి మనకి. హెరాన్స్ ఫార్ములా రావాలి అంటే S వాల్యూ రావాలి. S వాల్యూ అంటే ఏంటన్నా, 12 plus x plus 3 plus x plus 9 by 2. Sum of the sides by 2 is S. Sum of the sides అంటే 3. 12 plus 3 15, 15 plus 9 ఎంత ఉందన్న, 24 plus 2x by 2. అప్పుడు ఎంత వచ్చింది, 12 plus x by 2. హెరాన్స్ ఫార్ములా ఏంటి, s into s minus a, s minus b, s minus c. స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ s అంటే ఎంత వచ్చింది, సారీ 12 plus x వచ్చింది, ఇంకా 2 క్యాన్సిల్, 2 కామన్ తీసి. అప్పుడు s అంటే 12 plus x. s minus a 12 plus x minus 12, ఒకటి సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. 12 plus x minus x minus 3, 12 plus x minus x minus 9, 12 plus x minus ఇది, 12 plus minus ఇది, 12 plus x minus ఇది. అప్పుడు ఏమవుతుందన్న, x x క్యాన్సల్, x x క్యాన్సల్. 12 plus x ఇది ఎంత అవుతుంది, 12 12 క్యాన్సల్, x అవుతుంది. ఇదేమో 12 minus 3 అంటే 9 అవుతుంది. ఇదేమో 12 minus 9 అంటే 3 అవుతుంది. అప్పుడు నీ దగ్గర నా ఆప్షన్ ఏంటి ఇక్కడ, అండర్ రూట్ ఆఫ్ 12 plus x into 27x. ఇది నీకు వచ్చిన ట్రయాంగిల్ ఏరియా. ఇప్పుడు హోల్ ట్రయాంగిల్ ఎన్ని పార్ట్స్ డివైడ్ అయింది, 3 పార్ట్స్ డివైడ్ అయింది. అప్పుడు హైట్ ఏమో ఇదొక 3, ఇదొక 3, ఇదొక 3 అవుతుంది. అప్పుడు అండర్ రూట్ ఆఫ్ 12 plus x into 27x, area of the whole triangle is equal to area of OBC plus OAC plus OAB. అంతేనారా, OBC OAC OAB. అప్పుడు ఇవి రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్, ఇది మాత్రం కన్ఫర్మ్, ఎందుకంటే ఆల్వేస్ టాంజెంట్ అండ్ రేడియస్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి 90 degrees. ఇది 90, ఇది 90, ఇది 90. హాఫ్ ఇంటూ బేస్ ఇంటూ హైట్. ఇక్కడ చూడండి, హాఫ్ ఇంటూ దీని బేస్ ఎంత 12, హైట్ ఎంత 3, హాఫ్ ఇంటూ దీని బేస్ ఎంత 3 ప్లస్ ఎక్స్, హైట్ ఎంత 3, హాఫ్ ఇంటూ దాని బేస్ ఎంత x ప్లస్ 9 ఆర్ 9 ప్లస్ ఎక్స్ ఇంటూ 3. ఇదంతా ఎవరు ఈక్వల్స్ టు 12 ప్లస్ ఎక్స్ ఇంటూ 27x. అన్నిట్లోకి నువ్వేం కామన్ తీయచ్చు, 3/2 కామన్ తీయొచ్చు. తీయొచ్చా, తీయరాదా? 3/2 3/2 3/2, ఎందుకంటే అన్నిటికీ హైట్ సేమ్. సో కాబట్టి 3/2 కామన్, 12 3 ఎంత, 36. 3 ప్లస్ ఎక్స్, ఇక్కడ ఎంత ఉంది 9 ప్లస్ ఎక్స్. లెట్స్ సింప్లిఫై. 36 ప్లస్ 3 39, 39 ప్లస్ 9 48, 48 ప్లస్ ఎంత 2x. 2 కామన్ చేయండి, 3/2 into 2 కామన్ తీస్తే 24 ప్లస్ ఎక్స్, 2 2 క్యాన్సిల్, 3 ఆఫ్ 24 ప్లస్ ఎక్స్. Why 12 plus 24? Okay. I'm sorry. Here we have taken 3/2 common, so you're left with 12. You're left with 3 plus x. You're left with x plus 9. So 3/2 of 12 plus 3 15, 15 plus 24, 24 plus 2x. So 3/2 of 2 common, 12 plus x, 2 2 cancel, 3 of 12 plus x.
ఇదంతా ఎవర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు under root of 12 plus x into 27x. Square next side becomes a square root next becomes as a square. అంటే 12 plus x into 27x is equals to 9 of 12 plus x whole square. ఎందుకంటే స్క్వేర్ రూట్ ఇటు వచ్చి ఏమవుతుంది స్క్వేర్ అవుతుంది 3 స్క్వేర్ అవుతుంది 12 plus x whole square అవుతుంది. అప్పుడు 9 1s are 9 3s are. అప్పుడు ఓపెన్ చేయండి బ్రాకెట్ ని ఒక 12 plus x కి ఒక 12 plus x క్యాన్సిల్. సో యు ఆర్ లెఫ్ట్ బిహైండ్ విత్ 3x is equals to 12 plus x. అప్పుడు ఏమవుతుంది అన్న 3x minus x is equal to 12, 2x is equal to 12, x is equal to ఎంత వచ్చింది మనకి 6. సో x వాల్యూ 6 కాబట్టి AC ఏమవుతుంది x plus 3 అన్నాడు అంటే 6 plus 3 ఎంత అవుతుంది 9. తర్వాత AB is equal to ఎంత అన్న x plus 9 అంటే 6 plus 9 is equals to 15. ఇది మీరు చేయాల్సిన ప్రాసెస్. I repeat once again this question. నీ దగ్గర ఉన్నటువంటి ఫిగర్ ఇది 90 degrees అని నీకు తెలియదు. నువ్వేం చేస్తున్నావు స్కాలిన్ ట్రయాంగిల్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి స్కాలిన్ ట్రయాంగిల్ ఏరియా ఫైండ్ అవుట్ చేసి ఏబిసి ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నావు. స్కాలిన్ ట్రయాంగిల్ స్కాలిన్ ఫార్ములా ఏంటి s of s minus a, s minus b, s minus c. ఇక్కడ you don't know the AE value, put it as a x. AE x అయితే ఏమవుతుంది AF కూడా x అవుతుంది ఎందుకంటే tangents are equal. ఇప్పుడు ఏంటి BC వాల్యూ 12, AC వాల్యూ x plus 3, AB వాల్యూ x plus 9. S కావాలంటే సమ్ ఆఫ్ ద సైడ్స్ బై 2, సమ్ ఆఫ్ ద సైడ్స్ బై 2. సింప్లిఫై చేస్తే నీకు ఎంత వచ్చిందన్న 12 plus x. దెన్ సబ్ట్రాక్ట్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది మనకి s into s minus a, s minus b, s minus c. అప్పుడు ఏమవుతుంది s వాల్యూ ఎంతనన్నా 12 plus x. నెక్స్ట్ s minus a, s minus b అంటే 12 plus x, 12 plus x minus 12, 12 plus x minus x minus 3, 12 plus x minus x minus 9. Goes on simplification, you got a root of 12 plus x into 27x. ఇది టోటల్ ట్రయాంగిల్ ఏరియా. ఓకే సో ఇప్పుడు మనకేం కావాలి స్మాల్ ట్రయాంగిల్ తీసుకుందాం OBC, OAC, OAB. OBC రావాలంటే ఏం చేస్తాం నా హాఫ్ ఇంటూ 12 into 3, half into 3 plus x into 3, half into 9 plus x into 3. From all them we have taken the 3/2 common. అంటే ఈక్వేటింగ్ ద టోటల్ ఏరియా is equal to 40. ఇది చాలా మట్టికి 90 degrees తీసుకొని చేస్తున్నారు. 90 degrees అనేది కన్ఫర్మేషన్ ఉండదు కాదు. సో యూ నీడ్ టు ఫాలో దిస్ ఆర్డర్. ఎందుకంటే క్లియర్లీ హీ ఈస్ నాట్ మెన్షన్డ్ ఇన్ దట్. ఒకవేళ ఇన్ దట్ కేస్ ఇఫ్ యూ ఆర్ టేకింగ్ దట్ ఇట్ ఈస్ a 90 degrees, automatically it will be a problematic. ఎందుకంటే we do not know that they are going to be a 90 degrees when it is drawn from exterior point of the circle. No confirmation is given that two tangents drawn from exterior point will make a 90 degrees. సో కాబట్టి ఈ క్వశ్చన్ చాలా వరకు కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే క్వశ్చన్ ఎగ్జామ్ లో చాలా మట్టుకి పోతుంది ఇక్కడ ఇది రైట్. అండ్ నెక్స్ట్ కేస్ ఇందులో మీకు 2 క్వశ్చన్స్ ఇంపార్టెంట్. ఒకటి ఇందాక చెప్పాను కదా 2 కాన్సెంట్రిక్ సర్కిల్స్ ఆఫ్ 5 cm 3 cm రేడియస్ ఒకటి, తర్వాత ఈ క్వశ్చన్ ఒకటి. ఒక్కొక్క దానిలో ఒక్కొక్కలా చెప్తా ఉన్నాం. ఒక 90 degrees తీసుకొని చేస్తున్నారు. అది 90 degrees అనేది కన్ఫర్మేషన్ లేదు. మన ఫిగర్ ని చూసి కన్ఫర్మ్ అవ్వద్దు. ఇప్పుడు నేను ఫిగర్ లా రాజేది ఇంకోలా రా చేస్తాడు. సో డోంట్ కన్సిడర్ దట్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 90. సో డూ ఎ రెగ్యులర్ మెథడ్. అండ్ దీని తర్వాత sector, segment. We should get clarity between. This is your circle. Area bounded between the two radius is known to be a sector. So these are all sector. This is minor sector. This is called sector angle. And this total is known as a major sector. This is a minor sector, this is major sector. ఒకవేళ ఇది 90 degree 45 degrees అనుకుందాం. మైనర్ సెక్టర్ యాంగిల్ ఇస్ 45. ఇప్పుడు మనకి ఏం కావాలి మేజర్ సెక్టర్ యాంగిల్. సో మేజర్ సెక్టర్ యాంగిల్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 360 minus 45. ఎందుకంటే టోటల్ యాంగిల్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి 360. అందుకని మనం 45 తీసేయండి. 10 minus 5 5 and 315. ఇదేమవుతుంది మేజర్ సెక్టర్ యాంగిల్.
మనకి మైనస్ సెక్టార్ వస్తే టోటల్ ఏరియాలకి తీసేస్తే మేజర్ సెక్టర్ వచ్చేస్తుంది, మళ్ళీ యాంగిల్ వాడాల్సిన పనిలే. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ద మేజర్ సెక్టర్ మైనర్ సెక్టర్ ఏరియా సబ్ట్రాక్టెడ్ ఫ్రమ్ ద సర్కిల్ ఏరియా సో దట్ యూ విల్ గెట్ ద మేజర్ సెక్టార్. ఇది సెక్టార్ కాన్సెప్ట్. సెగ్మెంట్ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఏం చేస్తాం, లెట్స్ టేక్ యువర్ సర్కిల్ అండ్ దిస్ ఇస్ యువర్ సెక్టార్ and this is your card. Say it as a A, say it as a B, and this is going to be a segment. The area bounded between the triangle and the arc. The area bounded between the triangle and the arc. Leda, the area bounded between the curve and arc is known by segment. This is minor segment. Total is going to be a major segment. ikkada oka logic gurtupettukondi. If you have the minor sector area, then area sector area like find out cheyali. Every area circular area like find out cheyali. If you have the minor sector area, subtract it from the total circle area. So that నీకు ఏమొస్తుంది, మేజర్ సెక్టార్ వస్తుంది. అలా కాకుండా మైనర్ సెగ్మెంట్, మేజర్ సెగ్మెంట్. మైనర్ సెగ్మెంట్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, ఏరియా ఆఫ్ ద సెక్టర్ ఓఏబి. ఇక్కడ మనకి మైనర్ సెగ్మెంట్ ఏరియా రావాలి అంటే ఏరియా ఆఫ్ సెక్టార్ మైనస్ ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్. అంటే దాని అర్థం ఓఏబి అనే సెక్టర్, ఓఏబిసి అని పెట్టుకో. ఓఏసిబి ఇస్ అ సెక్టార్ మైనస్ ఓఏబి ఇస్ ఎ ట్రయాంగిల్. అంటే ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, ఇక్కడ సెక్టార్ ఓఏసిబి మైనస్ ట్రయాంగిల్ ఓఏబి. అప్పుడు వచ్చేది ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి మైనర్ సెగ్మెంట్. మైనర్ సెగ్మెంట్ వచ్చిన తర్వాత ఆ ఏరియా ఎందుకు సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి, ఏరియా ఆఫ్ ద సర్కిల్ లోకి సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే నీకు ఏమొస్తుంది, మేజర్ సెగ్మెంట్ వస్తుంది. అండ్ ఇంకొకటి, హౌ డూ యూ ఫైండ్ అవుట్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ఎ సర్కిల్ అంటారు. ఇంతసేపు మీకు ఇచ్చిన వాటిలలో అన్ని సెంటర్స్ వాడే ఇస్తాడు. ఇప్పుడు ఏమంటాడు, సెంటర్ నిన్ను ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటాడు. నీకు ఒక సర్కిల్ ఇచ్చా, అననమస్ సర్కిల్ ఇది, జస్ట్ బ్యాంగిల్ యూజ్ చేసి ఒక సర్కిల్ డ్రా చేసావు. కంపాస్ యూజ్ చేస్తేనేమో యూ విల్ బి హ్యావింగ్ ఎ సెంటర్, బట్ బ్యాంగిల్ యూజ్ చేసి సర్కిల్ డ్రా చేస్తావు, దేర్ ఇస్ నో సెంటర్. నువ్వేం చేయాలి, సెంటర్ ని ప్లాట్ చేయాలి. ఎలా చేస్తాం, డ్రా 2 కార్డ్స్, ఏదో ఒక 2 కార్డ్స్ డ్రా చేయండి యాజ్ యూ విష్, ఎనీ డైరెక్షన్. తర్వాత ఏం చేయాలి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ ఫర్ యాపిల్, బి ఫర్ బనానా, సి ఫర్ క్యాట్, డి ఫర్ డాగ్. సో ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం, through the perpendicular bisector of AB. Perpendicular bisector of AB. Perpendicular bisector చేస్తే మీకు తెలుసు, మోర్ దాన్ హాఫ్ తీసుకుని పైన కింద ఆర్క్ డ్రా చేస్తాం. సేమ్ perpendicular bisector of the CD. Where these two perpendicular bisectors intersect together, that is your center. నువ్వు ఈ కార్డ్స్ ఏ డైరెక్షన్ లోనే డ్రా చేసుకో, నీ ఇష్టం అది. ఎనీ డైరెక్షన్ యూ కెన్ డ్రా ద 2 కార్డ్స్. కానీ వాటికి ఏం చేయాలి, పర్పెండిక్యులర్ బైసెక్టర్స్ డ్రా చేయాలి. వేర్ ద 2 పర్పెండిక్యులర్ బైసెక్టర్స్ ఇంటర్సెక్ట్ టుగెదర్, దట్ పాయింట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ఎ సెంటర్ ఆఫ్ గివెన్ సర్కిల్. ఇది సెంటర్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడం. ఇక్కడ ఇంకొక క్వశ్చన్ ఇచ్చినాడు, ఇంకా మనం పార్ట్ 1 లోనే ఉన్నాం, పార్ట్ 2కి వెళ్ళలేదు. ఓఏపిసి ఇది 110 డిగ్రీస్ అంట. అయితే పిఏక్యూ ఈ యాంగిల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంట, ఈ ఎక్స్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నాడు. ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం, ఓఏపిసి ఈజ్ ఏ క్వాడ్రిలేటరల్, అంతేనా? 4 సైడ్స్ ఉంటే అది ఏమవుతుంది, క్వాడ్రిలేటర్ అవుతుంది. ఓఏసిపి క్వాడ్రిలేటర్ అయింది అక్కడ. అప్పుడు ఇది మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు, ఖచ్చితంగా 90 ఉంటుంది. టాంజెంట్ అండ్ రేడియస్ టు బి 90 డిగ్రీస్ ఆల్వేస్. ఇది కూడా ఏమవుతుంది, 90 డిగ్రీస్. ఇప్పుడు ఇది 90, ఇది కూడా 90. అప్పుడు ఏమవుతుంది నాన్న, 360 మైనస్ ఆఫ్ 90 ప్లస్ 90 ప్లస్ 110, కరెక్టేనా? టోటల్ 360, 4 యాంగిల్స్. అందులో 3 యాంగిల్స్ ఎంత ఇచ్చినాడు, 90 90 110. అప్పుడు 360 మైనస్ 90 90 180 280 290. అప్పుడు ఎంత వస్తారా నాన్న, 70 డిగ్రీస్. ఇది ఆబ్జెక్టివ్ లో రిపీటెడ్ గా అడిగే క్వశ్చన్స్.
మీకు టాంజెంట్స్ అండ్ సీకెన్స్ లో ఆబ్జెక్టివ్ అడుగుతున్నాడు అంటే లెంత్ ఆఫ్ టాంజెంట్ అన్న కనుక్కోమంటాడు, రేడియస్ అన్న కనుక్కోమంటాడు, లేదా డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద సెంటర్ అండ్ ద పాయింట్ అని కనుక్కోమంటాడు. ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి, టాంజెంట్ డ్రా చేసిన అంటే రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిలే వస్తుంది. అంటే ఇప్పుడు ఖచ్చితంగా ఇలా చేస్తే ఇది ఖచ్చితంగా రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిలే, నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్. ఎందుకంటే ఆల్వేస్ ఏ రేడియస్ మేక్స్ 90 degrees విత్ టాంజెంట్ వేర్ ఎట్ ద పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్. ఇది రైట్ యాంగిల్ కాబట్టి ఖచ్చితంగా రైట్ యాంగిల్ ఆపోజిట్ గా ఉండి ఇది హైపోటెనస్ అవుతుంది. ఇవేమైతే అదర్ 2 sides అవుతాయి. కాబట్టి ఏం వాడాల్సి వస్తుంది, పైథాగరస్ ట్రిప్లెట్స్ వాడాల్సి వస్తుంది. అప్పుడు ఈ మూడింట్లో వాడు ఏదో ఒకటి మిస్ చేస్తాడు. ఈ రెండు ఇచ్చి ఇది కనుక్కోమంటాడు, లేదా ఈ రెండు ఇచ్చి ఇది కనుక్కోమంటాడు, లేదా ఈ రెండు ఇచ్చి ఇది కనుక్కోమంటాడు. ఏది చేసినా మీరు వాడాల్సినటువంటి ఫార్ములా హైపోటెనస్ స్క్వేర్ ఇజ్ ఈక్వల్ సైడ్ స్క్వేర్ ప్లస్ బేస్ స్క్వేర్. ఇది టాంజెంట్స్ అండ్ సీకెంట్స్ పార్ట్ 1. ఈ ఈ ఈ సెషన్స్ లో మనం చూసింది ఒకటే, హౌ టు కన్స్ట్రక్ట్ ద టాంజెంట్స్, హౌ టు ఫైండ్ అవుట్ ద లెంత్ ఆఫ్ ఎ టాంజెంట్ ఆర్ రేడియస్, అండ్ హౌ టు ప్రూవ్ దట్ parallelogram is a rhombus, and how to find out the area of it, sides of a triangle which is circumscribed by the circle. ఇది ఒక జాగ్రత్త. నెక్స్ట్ సెషన్ లో హౌ టు ఫైండ్ అవుట్ ద ఏరియా ఆఫ్ ద సెగ్మెంట్, హౌ టు ఫైండ్ అవుట్ ద ఏరియా ఆఫ్ సెక్టార్స్.